Ewo mụ na nwanne m jere ọgụ akpịrị ego ife ajụ na-arịrị anyị. Ewo mụ na nwanne m jere ọgụ gbọnapụta n'ụzọ ree nwanne. Gbọnapụta n'ụzọ ree nwanne. Gịnị ka m ga-enye unu ụmụ Biafra? Greetings, worthy Biafrans. Part 2 of my talk on the Appian way to Biafra. In the coming edition of the Biafra Nationalist, the headline story is on this, partially on what I am going to say. And in this talk series, which I have tried, I will be juxtaposing the activities that led to the current Irish Republic and what is happening in Biafra. And one of many similarities, if you listen to the first part, I said I will be speaking in English, Igbo, and vernacular so that it can flow. In 1918, a major event happened in the Republic of Ireland in 1918 after 1916 rising on Easter Monday. Because for hundreds of years, the British has colonized Irish, made them lose their language. A lot has happened until that Easter Monday rising, which failed. A group of Irish nationalists took the bull by their horn, while the British were involved in their battle against Germany, which we know as the First World War. These guys saw an opportunity to strike, though the 1 week battle failed, and some of them were rounded up and executed. Some were not executed. As time goes on, gradually I will unfold activities, why I keep juxtaposing the Irish political trajectory to that of the Biafran. So in 1918, there was an election because the Irish nation was under the British Empire. So the elections here into the parliament at Westminster, there are seats in the Irish nation that parliamentarians sit at Westminster. But the elections of 1918 saw a different attitude. A new party emerged. That party was called Sinn Féin. Sinn Féin was formed by one Arthur Griffith. Before the Sinn Féin sweeping of the elections in 1918, Irish politicians and nationalists, most of them were supporting the British colonialists. As you see today, you see many Biafran politicians and Igbo politicians, supporting the Nigerian government, the imposition of governors, appointments. In fact, they're the main saboteurs in the struggle to restore Biafra. But in 1918, a new generation emerged, young-minded Irish nationalists, and they decided that they would take the bull by the horn. How we in each election, how we put all the seats meant for Ireland to go and sit in the Westminster in London, but they refused to go and sit there.
Instead, Hanine unify Bakaka and form the first Irish parliament called the Dáil. And also their refusal to go to London and sit necessitated about the Anglo-Irish War of Independence. It was a guerrilla warfare. You can imagine, parliamentarians in the wheelchair election as parliamentary members in the Westminster, they refused to go there to London and sit. Instead, a unified form their own parliament, the Irish parliament called the Dáil, and all Dáil came up to this day. Why in the Biafra nationalist newspaper, the edition Gapta Tamoechi, on him Nigeria question, can Igbo and Biafra politicians do that? How united are we na the struggle? On him Jinekwu, see that na Ogaraho anyị enwere onwe anyị, as long as these politicians can have a few days serving Abuja, serving the Fulani, serving the interest of the Yoruba against our interest. They divide and rule. Or what I go bidoro. And when you many ndị Igbo na-asị na enweghị ihe mere n'okpuru anyanwụ na-agaghị amata. There's no secrets beyond the sun. And when you marry today, there will be similarities in the past. And when mana anyị nwa ka ọ dịra onye eji agụ akwụkwọ mee research mana ihe ndị mere before na ihe ịnọ n'ime ka ị ga-esi navigate that unity or the possible amongst us. It looks like not the whole possible. Or don't want possible unless and Ishirong Kwechiri then Bido Meminawa they against our march to fully restore Biafra. Makane ememe ihe niile a na-akọ unu na-ahụ ndọrọndọrọ a na-adọ. Kedu ihe a na-adọ? Adọchakwara ya then on the march to restore the Irish Republic. 1918 election, ha mechara election ahụ. Sinn Féin party sweep, they decide that nobody will go to Westminster to sit. And this new party and new guys, they do away with the old cadres. The last of the old cadre that time, and about John Redmond. And when a party, the Irish were then, and about IPP, Irish Parliamentary Party. That party, a bit of sympathy for London, Manahana champion for Irish home rule. Even one of the leaders of the party, a parliamentarian then, and about John Redmond, was even mobilizing for England, for UK, to use Irish soldiers in the World War, just like how use their colonies in Nigeria, Arab, Alochara Biafra, Alochara go for UK. But this young nationalists say that they will never fight for Britain or anybody, their interests, their independence. He declared independence, formed their own parliament. Britain now declared war on them, but the war was a guerrilla fight. You can imagine parliamentarians were declared even wanted. He led the onslaught against British soldiers, British army, and even Irish soldiers that we are working for the British, just like ihe a na-emekwa na be anyị ndị be anyị nọchi na Nigerian army, Nigerian police, and the style ekpa bịara
use which is very potent. On had you scared of EPA movement and policy. Choosing Kageshimota Finland, including in Finland, bribe in order to arrest EPA. Because it's all about interest. I want the resources to trade, but we must have to use the resources. Oyem Jieku, kedu ihe anyị na-agba mgba against ourselves? Amele, kedu ndọrọ ndọrọ a na-adọ? When you ask that the welfare of the people remains the supreme law, salus populi et suprema lex. All na the interest of Biafra at heart. Just do the work. We are seeing everything. Anina, Chineke hoputara. Few people scattered across. Hana on silently. They're not making noise. Mana aina spread the message in this continuing talk series on the Apia way to Biafra. First, Biafran cadres, activists, nationalists, I need the unity of purpose. Unity of purpose. Kedi hai choro. Akwa I choro nwere onwe anyị. Kedi hai na agbara onwe anyị mgba. Kedi hai anyị na agbara onwe anyị mgba. Energy unu ji agbara onwe unu mgba. Tinye n'uchu na ihe anyị na-achụ. Tinye n'uchu na ihe anyị na-achụ. Chukwu okike gọzie unu niile na-ege ntị. Tụsawara m ihe maka na ndị social media giants ha sị na okwu m agaghị apụ. Ha apịachiela everywhere ma organizations na newspapers na because of ha actually control ha nweghị control. Over how many years? More than 10 years. Ọwụ taa ka m lụwara ha mana aka anaghị ekpuchi ọnwa. Tinye n'uchu n'anya ihe anyị na-achụ, hapụ na ị na-agba onwe unu mgba. O nweghị uru dị n'isi azụ. My brother, agadi anaghị aka nka na-egwu ọ maara agba. So ihe mma asa ha nọ. And obere nwa sị na nne ya agaghị alarụ ụra, ya mara na ya na onwe ya agaghị alarụ. O ji mmadụ na ana ji onwe ya. Ngozi Orabueze ọ kwadoro were pụta, but anyị ga-agwakwana ya na anyị nọ na this struggle before bata the struggle. So o nwere ike ochinyekwa azụ back to PDP ebe ọ nọ gabido that nonsense politics ọ na-ekwure and propaganda. This struggle is not what we can just sold out because of her own personal stupid interests. It's not possible. When I told them that, I told Nigerian government before that you people just shouting Nnamdi Kanu, Simon Ekpa, Nnamdi Kanu, Simon Ekpa. Thinking that Simon Ekpa and Nnamdi Kanu is the problem. They are not the problem. You are just shouting on them because Simon Ekpa and Nnamdi Kanu is wearing uniform. You are seeing them physical. What of those you are not seeing? If you come in Biafra land, we have millions of Simon Ekpa. We have thousands of Nnamdi Kanu. So there's no how you can tell me now that you will bribe everybody and the history of Biafra will just dismiss just like that. And one thing Nigerian government in Amaho, Ngozi Orabueze na Amaro, when people said that Biafran is ideology, I don't think that they're analyzing it. I don't think many of them what these people mean by Biafran is ideology. There's no how you can close the history of somebody. There's no how you can bribe to history just disappear. It's impossible.
It's impossible. And the way it is sweeting me so much, Wona, how you can make the history or more expand. You got to go? Because so were the kind game of how we play. That's a history and now more and more. But now Nigerian government meziela that's a history or ne promote more and more. Ndị otu Ngozi Orabueze mere history of Biafra only promotes more and more yearly, daily, weekly. The history keep promoting, keep expanding from day to day, every day. Voice note my son is sitting here watching me. You cannot tell me now that he don't know anything about Biafra. It's impossible. He cannot tell me now that this little boy is sitting here now and don't know where he came from. That he have not heard when his father was shouting that Biafran is our home. It's impossible. That is why you can never stop it. Even if you kill all of us now, those now, this 9 years boys, their set will still grow up and continue. I don't know whether you are getting my point. So that is the problem these people don't know. But we will keep giving them this case they carried our doorstep. Ngozi Orabueze carried our doorstep. We'll give her water. Back to back. We're going to give Ngozi Orabueze this issue back to back. So ya continue kwe na blackmail. Anọ m n'ụtụtụ awon ebe ha na-akọwazi that na oge nkere na-recruit the media. But what I will answer them in that nonsense blackmail and propaganda they are trying to bring up now is that oge nkere don't have your time. Ibega akwa that na-eto na-asị niile tọrọ nọ. Pushing Oge Nkere to come and be lamenting in the social media like you. He's don't care. He's not come out to come and follow you. Lying on social media. And that is why it is paining all of you. You people are just pushing him to come. But he keep focusing on what PM left to us. They carry the umbrella to make sure that that umbrella, that no way water is penetrating it. So you people should not come and be distracted. The young man. The young man is so busy. Oge Nkere is so busy. Very, very, very busy. So anybody na achọ ka Oge Nkere pụta na net bịa soro ya gbawa saga, you are just wasting your time because you don't have the time. And all of us here is a media as of now. I keep saying it. As far as my phone is with me, that you people did not use propaganda also to damage this my phone. If I on it, all of us is a media, and we are coming up to tell all of you to debunk all those lies. Unu really tugidashi tukukwa ase ma no eme n'oge nkele arrest. Ncheck wash unu tugoro within 1 month. Within 1 month. Ebe ka yeshi we go ya ọnụ. Na-eme n'oge nkele na Sonny Akpalawa wuti Van arrest na Spain ka ha na-achọ iburu ego Biafra wee gbaa ọsọ. Ọkwasị unu techara atụ. Onweghị ihu na-akọfebe. And okwenu today ka anyị bidoro wee know ụdị akụkọ a, because as far I know that Nnamdi Kanu suffered the same thing. Simon Ekpa suffered the same thing. Why Oge Nkere own will be different? It's going to be the same thing. Ebugo m si na onye ọbụla nọ n'ụwa kịta onye ọbụla nọ na this struggle fụla agwọ fụ ndị otu Ngozi Orabueze nwanne hapụ godi agwọ chụwa ndị otu Ngozi Orabueze. And ahụ ndị esende ndị wunchi devils hapụ agwọ ahụ n'ụlọ gị chụwagodo ndị otu Ngozi Orabueze make sure na ịchụtere ha ọsọ aka before wee bịa chọba
ndị otu chọba agwa ebe ọ haidere. And adosa 2 table here now, na adosa 2 table n'iru m now na here. One, because after some people now refer Ngozi Orabueze and DOS, that's not how we the same. One they have the same. These people is more deadly, more than DOS. This women and group is more deadly, more than DOS. Because if you drop 2 tables in this my front now, this place I'm sitting now, and DOS is sitting in one dining table, Ngozi Orabueze and group is sitting in one dining table, one day I will go and sit with the DOS. Because I'm a good name, run Maya. O nwere ihe ọ ga-eme m with DOS. Ebe mma na-atụ ndị DOS ụjọ wụ na ha nwere ike emechie na ha eme ma assassinate n'ụzọ ka nna ana. Ebe a nka mma na-atụ ha ụjọ. But nke Ngozi Orabueze na group ya wụ na ha nri ahụ ịtụkwuru ebe ahụ rie dị, ha ga-eyere poison die. Ha ga-eyere poison die. Ha fụ na poison ahụ egbughị oge anya na-ewu ha. Ha emekwa mere assassinate n'ụzọ. O nweghị ebe ha chi were pụtawa dị mma ịgafe agafe. Ngozi Orabueze and group ya. Hey, Ngozi Orabueze and group ya. Ndo afubem since njuwe no na this struggle since 2014/15 njuwe no na this struggle. Afubem ndị na-atụ ashị na-adị propaganda ka this woman na group ya. This woman akpọrọ Ngozi Orabueze na group ya. Afubem ndị dị ka ha. Ịnegide m ndị agha na-egide mmadụ agha na-egide mmadụ agha jụọ onwe m ọnụ ọzọ ka esi wee kee ndị a ka ọ na dise nwa ọda nnọ ka nne buru ndị a n'afọ buchie ha mụọ ha na mụpụta ha ka dị ndụ. Because ụdị ndị a kwesịrị amụọ ha nọ n'ozugbo na-egbu ha nọ ka ha, because aghọtaghị m ebe these people si were pụta. I keep asking myself, okay, can these people should wear better at this struggle to this extent, critical time? Nda pụta bịa damage everything. Chọ ka ijekwe bidokwa n'ishi. Ihe mezichagoro nụnụ. Everybody, the whole Africa nọ na katakata. Ngozi Orabueze bịa jide everything. Na-achọ ka ọ turn oil upside down. Mana Chukwu ya ekwe na. We are going to turn upside down, not this struggle. Not this struggle. Because Nandi Igbo si ebe nwa na-ebe akwa na-atụ aka. Ọ bụ na nne ya nọ dị, nne ya nọrọ dị. Watch everybody. Every eye now is getting open. All the zones, all the de facto, all of them now is getting eye open. Eye open. Everybody now are returning back. Everybody are returning back. Because one day, anu adoro n'isi apịa. Ọtụtụ n'ime unu anya ama nnụnụ a na-akpa apịa. Mana ewuru nwa afọ Enugu steeti, Anambra steeti, ha mana ihe wa apịa. Anu adoro n'isi apịa. Ọ dị form of mgbe mmadụ a sịrị na uru adoro n'isi azụ. But ọkwefu Ngozi Orabueze ya na-apụta mọla mmụọ. Wuhi ha na-ekwufube. N'oge nkiri ji fake name wee na-abịa. Ngozi Orabueze afa nọ na paspọtụ ya wụ Ngozi Orabueze. Ada dị ọla mma ji ya wee mee program. Afa nọ na paspọtụ ya wụ Ada dị ọla mma. Because ọ ya ka ọ na-abụ ncheki gidekwenene, ana m ajụ ndị na-eso ndị a isi adịkwa ha mma. Ka mmadụ ga-esi n'obi na-akọrọ gị nnọọ story akụkọ na-egwu Mike Ejeagha mbe agawa aja mbene gakwute anụ nke a si ya, gakwute nkwụ nke a si ya ọchara one. Ụdị akụkọ a ka unu buoro bịa kọrọ anyị nụ. Akụkọ na-egwu Mike Ejeagha ihu m bịara ịbịa kọrọ anyị nụ. Firuo na ọ ga-abanyere unu. Ọ ya wọk kwanụrụ na ọ ga-awọk. Ọ ga-awọk.
because sickle cell boy nke nọ na Benin Republic Cotonou nọ that side na-akụghịrị ihe juru ya ọnụ ọ pụta amahụ m ebe onye nke ahụ chukwu wee pụta na this struggle. I don't know. Ajụgide m onwe m ajụjụ sị ke ka anyị si wee nnọọ mechie ya these people batasịa na this struggle anyị hapụkwa ha to this extent. Bụsị ọta aka o jide njọ mechaa ọ dị mma tata ka bụ gboo onye mma agwa Ngozi Orabueze na ndị otu ya. Let them continue coming. Come on, come up. We are watching all of you. All eye is on you guys. Unuro na Biafra ndị a na-aba apụta na ewere. Do you think we are Nigerians? We are not Nigerians. So ka anaghị akpụ ego na our department. Agwa anaghị enu ego na our office. Elephant no dey swallow money in our office. If we tell you this is morning, go and watch your watch very, very well. It's a morning. So Ngozi Orabueze, go and tell PDP and Musa Mamadu, Nando Tiana, and those Nigerian politicians, Bianca Ono, and so on, who is communicating with you every blessed day in your mobile phone. If you say that it's a lie, go and tell them that this job they give you that is not easy, that you don't think that is going to work, because you know very, very well that it's not going to work anymore. You know it very, very well. Biafra ya gazikwa unu udo dịrị unu.